Enugwu-Ukwu lieno, Enugwu-Ukwu zono, Enugwu-Ukwu lizon. Onye na n'one bụ Ozo Nkpu Okafọ. Ofia ogwu na Enugwu-Ukwu na Umunri. Biko, achọrọ m ịga straight to the point. Agwa m na ngo upload the interview me Chief Joseph Anene Okonkwo MFR. Ofia Dulu the third na Enugwu-Ukwu na Umunri. Onye isi ọzọ Enugwu-Ukwu. Yana Chief Innocent Okoye. Also Ofia na Enugwu-Ukwu na Umunri. Agwa m na mmefa interview. On this interview mmefa, it's almost 2 hours. So all the very long. We break it into segments. So this first upload, but basically, some of you may not know this. If I J-Code, Ofia Dulu and some of these also J-Code, they actually were arguing na Ofia Dulu enwere mboji bulo isi ọzọ. Amam no no idea. These men, they're so brave because they're so used to getting their way. Hey J-Code, say na Ofia Dulu abro isi ọzọ. Eventually, Ofia Dulu prove on onye isi ọzọ. Then they backed away from there. We move to form their own also. But I'm not gonna say much about it. I just want you guys to listen. But this first part I'm gonna upload now, but where how Ofia Dulu see where establishing or onye isi ọzọ. And you guys just will hear from him. Okay? Because one thing in Igunu is kind of funny. Going through all this tape, listening to Ofia Dulu na Ofia. It's obvious now these men are used to getting their way. They are used to getting their way. Una in the last 8 years or whatever, PG oneke Enugwu-Ukwu nwego. I go Jude, where Mike, Nkwocha, where Bonnie and this current PG now. And if you really go back and look, if they don't like you, they will just remove you easily. Mgbe Jude me teke Jude ekunifa ngopia immediately. It was easy for them to Jude. Bonnie kind of resigned on his own. Mike Nkwocha, I don't even know the story. So these men are used to getting their way. For the first time, Ofia Dulu challenged Jefa. Ofia Dulu abrom by that. When they tried to push him from Isiozo, he fought back. J-Court won all the court cases in Faje. Out of frustration, Hapo, you form more indigenous also. But the interesting thing for me, the reason you have interest on this case, on this temple, I'm trying to understand how these few of them were able to convince the Ozo Nina to leave original Ozo since we just form more indigenous Ozo just for one person. Now because I'm trying to, the whole thing they very, very intriguing to me. Maka ufonye can also nina jiwe nulu je form more another or whatever. The whole thing is not making sense. But I want you guys to listen to this interview. Like I said, this is the first interview where Ofia Dulu established Nonya Bonyi Sozo because I be already can enwe ambiguity like na Maramonya Bonyi Sozo na Katas Nonya Bonyi Sozo. I want you guys to listen to that, to this interview. Ebo Ofia Dulu no way Johnny away establish Nonya Bonyi Sozo. Then after this particular interview, the next one they are into details. Otu Nsobusi Webido. And from there, I mean, I don't want to give it up, but actually couldn't take your time. Listen to this interview about Ofia Dulu no Sofia Pido from the beginning. And a lot of us will learn something from this. I know personally, Namoa learned something out of this interview. And the last thing in Choyoku before I show this interview. Remember this prestigious of Ozo, there were only 3 of them, only 2 left actually. It was only Osofia and Ofia Dulu, Bonyi Ozo. Then eventually Dr. Vincent Okeke, Ozo Nkpu, Vincent Okeke, Ofoso Lezoku, joined her, made her the 3rd person. Then Frank Alama joined her, Moa joined her. Since then, by Easter, I got almost more than 15. Banyegon, this is in just less than 3 weeks. By Easter, I got there about 15 or 20 people
ga-abata n'ọzọ. And more people now know eziokwu. More people are coming. Even this their current Onyeisi Ozo na-abụ Mambala. He just left Ofia Dulu not too long ago from what Ofia Dulu was telling us. Because na Radria, he will go near. Then he called Ofia Dulu, the Kife man, Nandi offer game money. And since they go, no was any choice but to join them. So Bruno Oppo, no man and or whatever, not tough condition on. I mean, you guys know not the reason, even they seeking a buying. So most of the time, you offer them money, they do whatever. But of course, Ofia Dulu Bronye just offer money. So for the first time, they made their match where Ofia Dulu was giving them run for their money. So I'm telling you, by this time next year, the number of Ndi Ozo Ofia Dulu Ozo Mwikika the other side. So right now, right now they're kind of bragging and Ozo, but just as no one did Nelia. But eventually now, you can watch go to this video and judge for yourself. Enugwu ekene muno. No. Enugwu ekene muno. No. Onye na no ne bo Amobi Okafo. Ozo Nkpu Amobi Okafo. Ofia egwu na Enugwu-Ukwu na Umuru. No bo onye nọ na ya tata bụ Chief Joseph Anene Okonkwo MFR. Ozo Nkpu Ofia Dulu na Enugwu-Ukwu na Umuru. Onyeisi Ozo Enugwu-Ukwu na Umuru. Onye na ya n'akụkụ bụ osote Onyeisi Ozo bụ Chief Innocent Okoye. Ozo Nkpu Innocent Okoye. Oso Ofia na Enugwu-Ukwu na Umuru. Oso Ofia ekene ngị. Ofia Dulu ekene ngị. Asị ka anyị bịa na anyị na onwe ife dị gị n'ọnụ ichi ikwupụta. Basically, it's Nichi said the record straight. N'ife gbasala ọzọ na ife ndị ọzọ na-eme na bank. Wee sị ka m bịa tata. Ojunake maka otega aka asị na anụrụ nke emere. Asị ka abịa nụ from the horse's mouth. So na ya ka anyị ji wee bịa tata. Ekenekwa m unu. Thank you very much. No. Dalo. Iji ya maka. Ọ bụ iji bịa ka eji wee na. Ise. Ajọ nwa erezi n'ụzọ, ajọ mmadụ erezi n'ụzọ. Ise. Mana onye bịara die ya nwe n'ọjị, agwa n'ọjị. Yes. Ya na ọjị ka echere n'iru ya. Go. Ha weta ụzọ mma. Ọ bụrụ ngaji. Eja. Ya ụzọ ọjị. Ya bụ nzu wee wetara ndị Igbo ji anabata mmadụ n'obi ọcha. Ọ bụ ji bịa ihe ezigbote ije ka ịbịa ihe anakwu n'udo. Anyị ga-eji nzu wee gosi na eji obi ọcha wee nabata ya n'obu Ofia Dulu Onyeisi Ozo. Ofia Dulu of Enugwu-Ukwu, Ofia Dulu the third. Ebe a bụ the headquarters ndị Ozo. Bitinye anyị na-abụ n'ụlọ aka na-amịa n'obu aka na-anụ eme. Ọsọ Ofia Dulu. Ọ gwa nzu ka a na-aka. Okay, man. Onyeisi oche kwụsịkwa ihe niile. Ọkwa omenala ji ka anyị na-eme. Onwe eze n'ebe a. Enwere. Akụmatụrụ garịa. Okay. N'ọrụ. N'ọrụ. Ọsọ bịa. Ọjị abịakwa. Ọjị eze n'aka onyeisi. Ma enyi a na-eme ya. Okwu ya pụrụ n'isi. Yes. Iwe ọjị n'ala Igbo omenala. Anyị ji ọjị akpọkụ Chineke. Ka esi akpọkụ Chineke n'ụlọ ụka. Ya bụ ọjị ka eji akpọkụ Chineke ka ọ bịa nọnyere anyị. Chineke ose eburu ụwa bịa buru anyị ụzọ kpere anyị azụ. Ise. Chụọrọ ya ajọ mmadụ, chụọrọ ya ajọ mmụọ. Ise. Ndị bịara be anyị nabatara ba n'akpụrụ obi ọcha anyị ji tụọrọ ha nzu. Chimadugo nzu
ọ bụrụ na ịbịa gụrụ ga-eji wee na ise ibe a na-achọ bụ eziokwu eziokwu bụ ndụ ma onye kwere kwuo eziokwu adịrị ekwu okwu eziokwu adịrị ekwu okwu Chineke nye anyị ike nye anyị mere anyị amara ya ka anyị kwuo n'eziokwu n'ụwa anyị pụtara ndị eziokwu bụ ndụ Ofia dị uru ka anyị nọrụga na onye nọrụga ọbụrụga onye ya eri nri ya rie nke ọhọ gburu nye riri ihe gburu ọhọ gburu eziokwu ihe gburu eziokwu anyị rara mmadụ ise ọdịnala o dobe edobe nye edobe n'anyị ọ gaba agaba nye aghawu n'anyị ise nsọ bụ ọgwụ oriri bụ ọgwụ obodo na ngwere nsọ lụrụ alụ mmọnwụ dara ogwu alụrụgo mmọnwụ dara ogwu alụrụgo nri gha na-eweta nwụgha eziokwu dị iri eri na ogbu na-eri na mkpuke eji erite alụsị iyi ị na-eri na ogbu ichere ka nke ogbu ghe iri na mkpuke ire nke okpuke mana irie na ogbu rie na mkpuke ikpere eji erite alụsị iyi okwu si n'okwurọ ibe emi eme ya si n'ọnụ kwụsie ike ọnụ si n'ọnụ rọ ibe emi ebe ya si na ntị onye isi ọzọ ọ bụ si na ọbụrọ ibe emi ebe ya si nye anya ọ dị n'ọfọ ka anyị gọrọ ka o ye ele ọ dị n'ọfọ n'ọnụ aka nri ma ọnụ na ya ba abịa na aga ọgba na nna ya gbara ọ ka o si mee ọnụ ala bụ ọnụ ụkọ enu ka Chineke kere enu kele ana nwe ihe dị n'elu mara ibe dị n'elu mara ibe dị n'ala gọziere ya ọdị anyị taa ya ka ọ zụọ arụ zụọ kpụrụ bụ ose ebulu onye nwaanyị ka anyị gọrọ ka o ye ele ka anyị gọrọ ka o lere ọzọ agwarakwa Ofia Dulu dị ted Ofia Dulu onye isi ọzọ ka ịgọ ka ọ ya ele isi ọzọ risa n'anyị ọjị gbara ịnọ na wee chi iru n'elu ife o gosiri na nkịta ya na-achị ịkpanụ wụ ọtọ ọkwụ ọtọ na-eke kwụrụ ọtọ n'oye kwụ na agwọ kwụ na nkwọ ọ ife kọsutu afọ ịnọ so n'ọkọ ife ọjọọ wà mẹ. ọkọ mẹ táà gbẹ náà. Ofia Dulu daalụ ọjị iwesigo n'ọjị ka anyị jebezie n'ife anyị ji wee bịa ka m si wee kwu ọ dịzi ka nsogbu dị n'ọzọ karịsị o ka nkene ebe ha ọkwa eziokwu eze nna ya Ozo Nkpu eze nna ya ekelekwe gị ịbịa nnọọ na the right time. Ofia Dulu na Ofia sị na ha chi set the record straight today maka akọ n'elu akọ na akọ nke a asị na-eli ego ọzọ asị na-eliri ego ọzọ asị na onwere mgbe o ji bụrụ onye isi ọzọ asị nakọta asịkwa na ọ bụ onye isi ọzọ ife a na-akọ kalị ọchọ bụkwa ikwu okwu nnọọ ikwu nsị na ya si Ofia Dulu na okwu a dị very very important na ndị be anyị chọọ ịnụ from you o wee mesịa kweta onye ka anyị ji wee bịa tata wee sị ka anyị nụ from Ofia Dulu ọsọ Ofia na Enugwu-Ukwu na ụmụ unu gwa anyị mụ akwa ichi maka ihe fe niile na-eme na asịkwa m na ọ gị ga-echi m ọzọ achọghị m ịnụ ma ọ gị bụ onye isi ọzọ ma ọ na ọgụ abụrụ onye isi ọzọ maka na mma na ọgụ bụ onye isi ọzọ ichigo mụ ọzọ so people nwere ike isi na ndị bias that's okay but achọrọ m ịnụ from you ka ị kọbala anyị nsogbu a niile na-eme n'Enugwu-Ukwu today ka o si wee bido ife inwe ikwu maka ya and the floor is yours. Daalụ okwu ya maka oge Igwe Agwụna nọ ndụ His Royal Highness Majesty Igwe Ozo Agwụna III o chịrị Enugwu-Ukwu for 50 years. Onye bụ onye isi ọzọ then bụ Opi-Ukwu n'Ụmụọkpalere Opi-Ukwu wee mechazie ọ naghịzi ala ime ugwu na-erujebe igwe ike because of age ọ chụwago 100 years
So when was there no? Igwe na-esue in hierarchy of ndị ọzọ. Igwe Agwụna. We take it over. We jide ya bụ position until we nwụrụ. Ọnwụzịa ewebe controversy. Kedu onye ga-abụ onye isi ọzọ? Meeting na anọgwa ekwu okwu anụ but he's the regent of Enugwu-Ukwu then, who Donald Wando, who was then the prime minister. Anyway, meeting there, but idea na zo onye bisi no nya bro isi. After too many problems then, we move I don't remember we move emotion so that not there. Let I make committee. Get you only going to see also from the records need I went. So we appointed that committee headed by Chief Ozo Nkpu Habat Abana. The committee, we make sure the secretary of the committee, Ozo Nkpu Frank Nwokike, who is the current private secretary, personal secretary, private secretary to Igwe Raf Ebe, who has since left us, Enugwu-Ukwu, by the indigenous Ozo Nkpu. That committee met. By the time I turned in their report, I was not there. The committee read their letter after they met and addressed to me. Nyabu letter to Angoli. Okay. Also Enugwu-Ukwu, Stone Castle, our village, Enugwu-Ukwu, by the Prime Minister, will address and also then. When they did that, referring to addressed to me, Ozo Nkpu Joseph, Chief Joseph Anene Okonkwo, Ofia Dulu return of Enugwu-Ukwu, village, Enugwu-Ukwu. This letter was written on the 23rd May 2008. Captioned, Isi Ozo Enugwu-Ukwu. You will recall that on 24th November 2007, at the meeting of Ozo Nkpu Traditional Cabinets of Enugwu-Ukwu, a committee under the chairmanship of Ichie HCI Abana was set up to reform Ozo Nkpu. Part of the reforms included, but not limited to, update of membership, review of terms and conditions for membership, and general administration. At the meeting of this commission, held on 17th May 2008, your name was listed as the senior in membership hierarchy of Ozo Nkpu as at this day and date. In view of this position, the chairman of this committee has directed me to formally inform you of the position and that henceforth you are recognized as Onyeisi Ozo Enugwu-Ukwu. Further to this, you are requested to liaise with the chairman, who will acquaint you with the draft documents of Ozo Nkpu and other related issues. Please accept the assurance of our highest regards and esteem. Ozo Nkpu, signed Secretary, Ozo Nkpu Chief Frank Nwokike, Ugobuzuo Enugwu-Ukwu, Secretary, Enugwu-Ukwu Traditional Council and Cabinet. Copied Oba Architect D.A. Wando, Traditional Prime Minister of Enugwu-Ukwu,
and copied Ichie HCI Abana, Chairman Reform Committee. So I accepted the letter in good faith. When I came back from Abuja, and then called a meeting in the Ozo. I went to this my Obu. We below there, where reform also plan, just everything. We were increasing membership. Then in the Ozo didn't do then, I draw much. I had 20 or thereabout. Can you connect it? Maka, you can watch you. Let I educate. More than a sign like I didn't do. I'm sorry, I didn't do. The sign of the letter. They are members of the committee members. Yes, I'm on the walk kick on. What they cannot do. Oh, yes, I agree. can okay, reason judge you know. Bananas in do. No, you cheer bananas in do. But I'm walking. The secretary side there. Now the signature Signature so for the say no fake or whatever. So if you know no fake or sign like yeah. Okay. And look at also. Yes. I come much on Makana before ever Igwe onwe for Maracha Onyadua Kambirogo nke eto eso erotia I na-eje meeting na be the then Prime Minister. Mana oge a nọ na nke Igwe Ghana Gabia Prime Minister and say if you must assume that position of Prime Minister and Regent, you must be very strong. Go and sit on that seat. To find where Jane appear. So it's even say I got there. Ozo Nkpu. Because 95% of Igwe cabinet is formed by Ozo Nkpu. Each Ozo Nkpu bia Igwe 3, 4, 5 years. Igwe anabatali. Awesi ka imalo onye bụ onye isi. I went on that committee and I was there. Okay, member. A member of the committee. After a series of meetings, because I'm a Lagos, when I thank us now, I got where if you come with you. On his way, Bogoeva in Abana, that house, we was small parlor by the left. Yes. Back, I know. So to conclude what their findings is, even you quiver because someone gave mention Oketel. Oketel brought issue. Never going to use the chosen. Akaja kuna abana, Shatana, issue also, who was the chosen was Simba. I could say, I said, we're not, I had a doubt of that. Now, who is the most senior Ozo Nkpu among us? Because some of I miss the Wakira. So, one of the things on the now, the first confrontation I made to given that position. What's natural? So we brain Yama Enugwu-Ukwu na bunye nurakwe mmiri. Yo, Ofia Dulu. Ofia Dulu ebe a na-ekwu. So no chọrọ ịbụ onye isi ndị ọzọ. Yes, ọkwa imefe na agwa agbara m akwụkwọ ole ekwe. Ezo. So ka ị na-ene anya. So ọ ife ga-eje onye si na asị confront m. So maka Ofia bụ my personal friend. I did it. Yeah, one Mike,
But then Mike is closer than me. Mike merchandise. Of blessed memory. Where's your career? Which time I'm going to say, no way for guy in I can't understand. Or if you say because I'm a more guy in a G. Guaro. He did quick, I don't want to Buguzo. And I had to confront His Royal Highness, His Majesty, Igbo Stabuna, where we're going to a point here, not a payment of his father's assistance to the palace. But what they are aware, we are also placing our cabinet. So no go China. We said because he might over on America elect. No, if Lulu by divine favor or by divine trust. How it's all right. We will go to a simple. Well, crazy. So, I just saw the guys and when we went to Cuba, can correct a certain an update. Right. I was there when you was in there was no problem with any of us, you know, until we proposed one day in a Akajiak. Long but the new entrance I to everyone also. In a Akajiak, which is Chief Omodinjo, Ozo Nkpu. No, not your issue also. No one HCI Abana. Ozo Nkpu, Enugwu-Ukwu. So everybody say me, Papa, she Omodinjo. Where when you she Abana. Where when you came, was no objection. What is your objection? Was no Yana she go back to Ozo Nkpu. When you go Abana and the late HCI Abana. Mana Chichi. We are Ozo. Okay. West no we are called. Not ready school near no long way. Man only I draw feet and qualified Ibu Nyozo. Papiani. Only too many supporters, including Oswabia. Wait here that na cake no Ogoye. Na Papia Puchago. Na took rapidly crucify this young man. Nanga known me. See la pursue pour put in abeyance. We are the boy. Kelokita, and I was a Apollo Pugata, eventually a rezo. Crack is young boy. IG Abana. We're poignant. Okay. But an office him got away IT, industrial attachment, both IMT, but I'm chairman of Anabla Hotels. Chairman of Harvard Group. So, say I'm married, I know my husband. I'm going to know near. No, you now I know near. Yes. When I got your now. So, Papia, we bought Papia, boy, now I can't have we say they even keep each year. Can you give me your cake, woman? Wasn't even able to carry here. No to follow we. No more even able to yen Chiletichi, Nijay Boom, Olo, on an Abatandi, Zabia, or Yetipo or Obia. That day, Etibolo took me even no. Each year near, if they gave a couple of this IG Abana. Where call me when where boy she and a phone say, stop whatever you are doing. Nanchoka, where one of the man do positive, Jonah Egun, or can be so rest in peace on the age of 97. Where they put Ichi,
isi wee dị ebe a nwụsị ya chere emechizie ebe ahụ emere ewee mee agri ka alụtara ya ogbu ọzọ ya bụ obi ka alụtara anọzi ebe ọ nọ n'ụlọ ka o mechizie wee daa ada mitiri anyị bere ebe a ka ọ dara ada wee merụ arụ ebe a ka ọ nọzi wee yawa bifo na ya darịzi alụchago ugbu ahụ ana echigo m ya ogwu ọzọ n'iru ya masị nchọ ichi nwunye ogwu ọzọ maka too much pressure of young boys ndị otu ya na ayọm ka nchi enye na mente ka ghara iwere okwu ya na papa ya wee jee juru anya anabata ya ọsọ bịa dị si na okwere but pressure ndị be anyị na-enye m ndị young boys ndị be anyị na-enye m karịa and I agreed and succumbed to their pressure ewechie ya echezie ebe niile papa ya kwuru wee bido mebe after papa ya nwụchara ka mkparị akada gbagburula aka ana m etu na be ichi Akajiakụ Ozo Nkpu Akajiakụ awe na-enwe this meeting ana m ele abana n'ọrụ m I left anyị na-ebido n'isi anọghị otu a so oge ekwutere maka isi nwa ya ọzọ onye aka enu si na eziokwu n'ọnwụ ya na ga-clear his conscience si anabatakwa na abana n'ọzọ Enugwu-Ukwu na ọ ga-ekposi ya. This language very very clear na ọ ga-ekposi ọzọ Enugwu-Ukwu. There was quiet.